ನಿಮಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ PDF ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾಪರೇಜ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ PDF ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಕಾಪರೇಜ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಪರೇಜ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ. ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒತ್ತಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒತ್ತಿದಾಗ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, KAS Mains ANS. ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋಡನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಅಪ್ರೂವ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೀವೇನು ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒತ್ತಿ. ಚಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಒತ್ತಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ KAS Mains ಆನ್ಸರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೊಂದು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Examine the major bottlenecks hindering agricultural research in India. What is its impact? How can these be overcome? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಏನು, ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಯಿಸಬಹುದು? So the question here is about agricultural research. ನಮ್ಮ ದೇಶ India, it has one of the largest public agricultural research establishments. But India is entrenched with poverty, and because of this, it requires low input and high output agriculture. Low input andre this is in terms of both natural resources as well as monetary inputs. Very little attention is being given to reducing natural resources inputs, which is actually very critical, such as that of water. So this is where agricultural R&D comes into picture, and all these can be achieved only through science and technology. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಗ ಅಂದರೆ the major bottlenecks hindering agricultural research in India. Number one is the soil health. With increased use of chemical fertilizers and repeated crop cycles, the soil health is declining, and because of these, both micro as well as macronutrients are depleting. ಎರಡನೇದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಆವ್ರೇಜ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ವಿಂಟರ್ಸ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈನಿ ಡೇಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ even with overall normal monsoons. So ultimately, growing of crops and rearing of animals under such circumstances, andre it is extremely hot and cold, and there is prolonged dry weather combined with intense rainfall. So this is becoming increasingly tough to manage agriculture. ಮೂರನೇದು scarcity of water. So farmers are also facing the problem of depleted groundwater tables, soaring energy costs ಅಂದರೆ fuel prices, and ಇದರ ಜೊತೆಗೆ emergence of new pests and diseases. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೋಕಸ್ಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಡಿಸೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು. So these locusts used to destroy crops. So this is also another major bottleneck. So ಇದರಿಂದ ಆಗೋ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಟಲ್ನೆಕ್ಸ್? ನಂಬರ್ ಒನ್, ಲೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್. ಮೂರನೇದು, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಂಬರ್ ಒನ್, investment in agricultural research and education should be raised to provide 2% of the GDP to R&D in agriculture as well as allied sector in order to facilitate the development of basic strategic research. Next is development of district wise
crop potential map. This is needed to focus research on crop improvement as well as production management within the potential region for each crop. So illi block level agroclimatic, land use and socio-economic data collection. ಸೊ ಇದ್ರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದ ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್, ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ wherein breeding of certain specific crops should be carried out. So, illi both molecular as well as transgenic technologies need to be given equal importance. So, agricultural research and development generates new technologies and passes them to farmers. Baro varshagalali, agricultural technology will play a vital role in addressing the concerns related to conservation and management of rural resources.